Hello, Mansi ma'am. Hi. अगर अधिकतर नवीन फोनवर काय कॅमेरा बरोबर नाहीये. पूजननी बरोबर दिला नाही फोन हा गिफ्ट. लॅपटॉप आहे माझा ऍक्च्युली. लाईट माहितीये थोडस. माझा लॅपटॉप लॉग इन करू देत नाहीये. सिक्युरिटी इश्यू झालाय काहीतरी. हा हा हा. मानसी बिचारी सायबर मध्ये बसून लॉग इन करते. हो सर, काय करणार, ऑप्शन नव्हतं. ट्रॅफिक खूप असतं ना पत्री पुलाला. आज पण कंपनी सुट्टी द्यायला तयार नाही. नाही, क्लोजिंग चालू आहे ना. हो मंथ एंड आहे ना. सगळ्यांचं टेन्शनच आहे. आता बेटर आहे लाईट थोडा. नाही ठीक आहे. तसं ते हे नाहीये. ऍक्च्युली काय होतंय, बॅकड्रॉप आहे ना, त्याच्यामधनं जे सनलाईट येतं ना, ते त्याच्यामुळे असं हेझी येतंय. थोडस. तू असं एकदम गुरुमाता वगैरे वाटतेस, त्यामुळे हरकत नाही आजच्या कोऑर्डिनेटर साठी. मागून एकदम लाईट बीट येतोय, छान प्रकाश येतोय, आम्हाला सगळ्यांना प्रकाश मिळेल. काय करू कधी बॅकग्राऊंडला आहे ते ना विंडो त्या. ट्रिक दोन आहेत. एक तर ब्लँक वॉल वापरायची, क्रीम किंवा व्हाईट हा. कलरची. आणि नेक्स्ट टाइम रिंग लाईट घे. रिंग ट्यूबलाईट येते ना, रिंग लाईट, तो स्टँड वर मिळतो. तो घेतला आणि मग आपण हे गेलं ना, तर ते बरोबर चेहऱ्याच्या आसपास लाईट जाते. म्हणजे एकदम असं आयदर अशा वॉश्ड आउट कलर येत नाही किंवा एकदमच हे येत नाही. वृंदा मॅम अजून जॉईन नाही झाला. हा, शी इज इन द शॉप. तर तिला लॉग इन करायला काही प्रॉब्लेम होत असणार आहे. मेसेज आलेला. हा. राधिका, तुला मेसेजेस येतील, प्लीज अलाउ, प्लीज ऍडमिट म्हणून. तो मेसेज आला की त्याला ऍडमिट एक्सेप्ट करून घे. माझे काही फ्रेंड्स वेट करतायत वेटिंग रूम मध्ये. ते सगळ्या मेसेजेस ना ऍडमिट करत जा. ओके. तुला आता होस्ट केलंय ना, तर माझा कंट्रोल नाही आता त्याच्यावर. तुझ्याकडे आलंय. 4-5 लोक वेटिंग आहेत बघ. हो. We are starting in 2 minutes at 2:10. Welcome, Vrunda. We are starting at 2:10. Welcome, Rajesh. Welcome, Sunita. Hi. Hello, sir. Welcome, Mr. Mali.
Welcome, Mr. Mali. I request all to send questions on chat so that the talks will not be disturbed, and either Radhika or me will ask the questions on the panel. Radhika, 1 more minute to go. Okay. Hello. Hi, Vrinda. Welcome. Hi. How are you? Good, good. All good. Shall we Radhika, start after 30 seconds. Okay. But you'll have to keep on admitting people. You'll have to keep on looking out for that. Yes. People are waiting. You'll have to do that. Unmuted. Unmuted. Video is stopped. Hello. Request everybody to be on mute. We'll just start in 15 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start, Radhika. Okay. First of all, good afternoon and welcome everyone for the webinar, which is about social media, a tool for growing your business online. So most of us, I mean, वीडियो हम ऑफ ही है सभी का, sorry, म्यूट करना चाहिए so all of us have social media. Radhika, you have an option. You can just mute all. Just do that and then continue. Okay. Okay, so I was saying that हम सबके ही social media accounts होते हैं. We all surf on the internet. Facebook है, Instagram है, या फिर Twitter है, LinkedIn है. But सभी लोग उसका productive use करते हैं, ऐसा नहीं है. We just some of us just do it for time pass कि हाँ अभी आज ये है, ये मुझे ये photos डालने हैं, ये function हुआ, मैंने ये खरीदा है, या फिर कहीं trip पे गए तो वो वहाँ पे जो photos निकलते हैं वो सब हम upload कर देते हैं. But उसका प्रोडक्टिव यूज भी होता है जो हमारे प्रोफेशन में या हमारे बिजनेस में या कोई हमारे कुछ करियर है ऐसे स्पेसिफिक की जो हमें सोशल मीडिया से हमें इम्प्रूव हो सकते हैं. तो जो लॉकडाउन का इनिशियल स्टेज था हमारा मार्च से, जो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, तो तभी हम लोग मतलब बहुत स्ट्रेस में थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे. इनिशियली तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था कि कुछ लोगों के जॉब्स चले गए. बट उसमें भी ऐसे लोग थे कि जिन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ करके ऑनलाइन उनका कुछ बिजनेस या फिर उनका कोई जो वी कैन से पैशन है उसको करियर में या प्रोफेशन में कन्वर्ट किया एंड दे स्टार्टेड अर्निंग विद दैट. सो एंड बेसिकली टुडे वी आर हियर टू introduce such women which we have with us Vrinda Prabhu ma'am. She has a studio, a hair extension studio in Mumbai. So just a second, I will. She has a shop in Mumbai in a mall, but due to the lockdown, malls were closed. So she did it. She started her, her work from home, and she started uploading about her work on the social media handles, and she has got tremendous response to it. So the lockdown या फिर जो भी malls बंद थे उसकी वजह से उनका इनकम या जो भी वी कैन से बिजनेस ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ. इंस्टेड ऑफ दैट वो ग्रो हुआ है. I guess she will tell us after some time about it, more about it. And also another expert speaker we have is Mansi ma'am, Mansi Joshi. She has a 15 years experience in corporate sector. She is also a homemaker. एंड इस लॉकडाउन में जैसे हम सभी ने कोई ना कोई रेसिपी, ऑलमोस्ट सब टाइप की रेसिपीज बना दी है. केक्स है, मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स हो या फिर पिज़्ज़ा हो या फिर बहुत सारी चीज़ें.
तो मानसी मैम ने उनकी जो वी कैन से passion hai, she likes cooking, so she started her YouTube channel, and within few months, I mean we can say 3-4 months I guess, she has got more than 700 subscribers. And you can earn income with this YouTube also, because once you cross a certain number of subscribers, and once your videos your videos get more views, so you get paid by YouTube and you get sponsorships also. सो वी कैन हम लोग मतलब जो मानसी मैम है वो भी हमें बता सकती है कि हाउ शी स्टार्टेड एंड मतलब किस चीज़ की वजह से उन्हें ये करने का आइडिया आया. सो आई विल जस्ट गिव अ रफ आइडिया कि जो लोग नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया पे हम लोग इजीली जो मतलब ज़्यादा टेक्निकली ना जाते हुए कैसे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट पीपीटी बनाया है जिसमें थोड़ा मतलब टेक्निकली मैं नहीं ज़्यादा बताऊंगी, बट जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है लोगों को उसके हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ जस्ट शॉर्ट में. फर्स्टली तो मतलब हमें ये भी हमारा कौन सा बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है या जो प्रोफेशन है वो उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो सिमिलर कॉम्पिटिटर्स है हमारे उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, उन्होंने कैसे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे अकाउंट्स ओपन करके कैसे उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई है, कैसे पोस्ट डालते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद वी कैन लाइक अगर हमारा कुछ गोल है बिजनेस का कि लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, उसके हिसाब से हमें हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो भी देखना है कि किस टाइप के लोगों को हमारे टाइप का बिजनेस या फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसमें इंटरेस्ट होगा, उनके एज फैक्टर्स, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, इस सबको ध्यान में रखते हुए. और हमें ये भी करना है कि कौन सा मीडियम या चैनल हमें यूज़ करना है, वेदर वी कैन अपलोड, वी कैन क्रिएट अ यूट्यूब चैनल और वी कैन क्रिएट अ बिजनेस पेज ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम. सो अकॉर्डिंगली हमें ये सोचना पड़ता है. once you have created your business page or YouTube channel, so we need to set some strategies कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रेटेजी होती है कि अगर कुछ इवेंट है या फिर फॉर एग्जांपल अगर योगा डे होता है तो योगा डे के 1 वीक पहले हमें उसके रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होती है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है. और एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डे वी नीड टू क्रिएट पोस्ट एंड अपलोड इट. And first important thing is very like we have to be very active on social media. अगर आप YouTube चैनल या फिर कोई भी बिजनेस पेज है ओपन करोगे, 1-2 पोस्ट डाल दोगे, 2 महीने तक कुछ भी पोस्ट नहीं आएगा, अपडेट नहीं डालोगे, so people will not follow your business page, they will not be interested. So first of all we have to be active, constantly हमें अपडेट देना पड़ता है. और इसमें सिंपली जो भी पोस्ट हम बनाते हैं सो उसमें कीवर्ड्स होते हैं और हैशटैग तो आजकल हम सबको पता है कि हैशटैग डालने से उसका व्यूज बढ़ता है. जो लोगों ने वो हैशटैग यूज किया है तो हमारे पोस्ट वो लोगों कुछ उन लोगों तक पहुंचते हैं, उसका रीच बढ़ता है. सो अकॉर्डिंगली वी मे गेट मोर फॉलोअर्स और मोर क्लाइंट्स फॉर आवर बिजनेस और सर्विसेज. सो these are the basic things which I wanted to share with you. Now I will request Vrinda ma'am to share her experience about how she moved from offline business to online business during this pandemic. Hello everyone. My name is Vrinda, and like Radhika said, this lockdown has been a big eye opener for all of us. We were quite smug and secure in our own businesses, but everything turned topsy-turvy after the 16th of March. Then, of course, in order to survive, I started exploring other options, how to create a visibility for my business and brand. So social media was always, I used to do social media. I was active on social media, but not, it was always outsourced and I wasn't paying much attention to it. It was being done very, very on autopilot kind of a thing.
But after the lockdown, I started taking an interest in it, and one of my very good friends, he took a lot of webinars and educated all of us. And ऐसे करते करते I got interested in it, and it's very fascinating to connect with your target audience on Instagram, follow your Facebook, and get feedback from them. Like it's a day-to-day learning process, and it's very fascinating. And thankfully for me, my business is alive today because of Instagram and Facebook, I must say. And even during lockdown, there were some orders trickling in, and but it's just that you don't have to give up on it anytime. Just keep doing it, and definitely in 4 to 5 months you will find the results coming. थैंक यू मैम. कैन यू प्लीज टेल अस लाइक आपने जब भी डिसाइड किया कि मैं आई स्टार्ट इट ऑन सोशल मीडिया, आई पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, एंड उसका रिस्पांस आपको कैसे मिला? मतलब वाज इट इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट कुछ अच्छा मिला था या इट टुक सम टाइम? ऐसा मतलब कैसे था वो एक्सपीरियंस? नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं था। हम लोग मैं पोस्ट करते रहती थी कंटेंट बना के। वो सब पूरा एक लर्निंग प्रोसेस था, कैसे कंटेंट बनाना है, क्या लिखना है, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, ये पूरा एक लर्निंग प्रोसेस था। उसी में मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ चला गया। तो लेकिन अप्रैल से जब भी मैंने स्टार्ट किया ये यूट्यूब और यूट्यूब, गूगल माय बिजनेस, व्हाट्सएप पे सब डालने के लिए पोस्ट डालते डालते मुझे ये समझ में आया कि जहाँ मेरा टारगेट ऑडियंस बैठा है, मुझे वही प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए. So I realized my most of my target audience is sitting on either Facebook or Instagram. So I started concentrating more on that, and I think it took about 4 to 5 months to get people to trust the brand, and then actually chat with us and place orders. Okay, thank you so much, ma'am. Now I will request you to mute yourself, and I will go to Mansi, ma'am. Can you please share कि how you started the YouTube channel? वो idea आपको कहाँ से कैसे आया and how it started? येस मॅडम. आय थिंक सगळे महाराष्ट्रीयन आहेत. मराठीत बोललं तर कम्फर्टेबल आहात? This is definitely no problem. येस. नमस्कार, मी मानसी. मी 15 वर्ष फार्मामध्ये आहे ॲज अ मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. प्रत्येक वेळेस प्रेझेंटेशन देणं ह्या सगळ्या गोष्टी यूज टू होतेच मी. बट या लॉकडाऊनमध्ये खूप फ्रस्ट्रेशन होतं. मार्च अगदीच वाईट गेला. आमचे टार्गेट्स अचीव नाही झाले ॲज वी एक्सपेक्टेड. ऑल ऑफ अ सडन मंथ एंडलाच लॉकडाऊन स्टार्ट झालं. तिथून मार्च नंतर आम्हाला वाटलं होतं एप्रिल मे इज गोइंग टू बी बेटर, बट तसं काहीच झालं नाही. अजून वर्स सिच्युएशन होत गेली. फ्रस्ट्रेशन सगळ्यांनाच होतं, पण या सगळ्यामध्ये एकदम बेस्ट होतं की मी कुकिंग करत होते, आणि हे कुकिंग इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्ट झालं, आणि मी तिथून हे चॅनल स्टार्ट केलं. सहज आम्ही एक छोटासा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता, आणि प्लॅन केलं नव्हतं काहीच. सहज मोबाईल घेतला आणि स्टार्ट केलं, आणि तेव्हा मला रिअलाइज झालं की नाही, मी हे करू शकते आणि खूप छान करू शकते. कारण मी खूप साऱ्या डिशेस बनवत होते, बट कधी विचारच नव्हता केला की मी एवढं छान काही करू शकेन. पण तिथून ते कनेक्ट झालं. मग मी त्याचा पूर्ण स्टडी केला. मला आता करायचं आहे काहीतरी, तर ते किती छान करता येईल, किती छान प्रेझेंट करता येईल, ते खूप इम्पॉर्टंट होतं. मग त्याकरता मी बरंचसं सर्फिंग केलं की कसं यूट्यूब चॅनलचे व्हिडिओज एडिट होतात, बाकीच्या गोष्टी होतात, की मला व्हॉइस ओव्हर द्यायचा आहे. समजा घरात खूप लोक आहेत, कंटिन्यू व्हॉइस चालू असतो, ते सगळं कसं एडिट करता येईल आणि कसं माझं प्रॉपर कम्युनिकेशन त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येईल. फक्त व्हिडिओ बनवून चालणार नाही, त्यानंतरचं पण बरंचसं काम आहे, ते कसं करता येईल. ते याकरता थोडंसं सर्फिंग केलं, सर्च केलं. अजून काही फ्रेंड्स होते, त्यांच्याकडनं माहिती घेतली, आणि तिथून ती जर्नी स्टार्ट झाली. आणि मग पहिले 100 सबस्क्रायबर, म्हणजे वाटलंच नव्हतं की इतक्या पटकन रिस्पॉन्स येईल. महिन्याभरामध्ये माझे 100 सबस्क्रायबर झाले. मग तिथून हळूहळू स्टार्ट होता होता चांगलेच सबस्क्रायबर वाढले. 500 सबस्क्रायबर कधी पोचलो कळलं नाही मला. आता 4च महिने झाले हे चॅनल स्टार्ट करून, पण खूप छान आहे.
नो डाऊट ह्याच्यामध्ये जे एन्जॉयमेंट आहे ते मी ह्या 15 वर्षात आय थिंक नाही एन्जॉय केलं, ते मी आत्ता करते. आणि वन ऑफ द बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे असं मला वाटतं. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. इथून तुम्ही सगळ्यांना कनेक्ट होणं खूप खूप सोपं आहे. करेक्ट आहे. Thank you, ma'am, for sharing your experience of going from offline to online. येस. Radhika, can I ask a question? Yes, yes, sure. Yeah, Mansi, YouTube and you said you started with a mobile, but was it like you had to invest in a lot of equipment? Like had to buy like a high-end camera नाही setup, नाही नाही सर, light? अजूनही मी मोबाईलवरतीच माझे व्हिडिओज एडिट म्हणजे शूट करते. फक्त मी आत्ता माईक घेतला, दॅट इन टू कॉस्ट ₹1000 आहे. बस, दॅट्स ऑल. Because the two things which I realized was one was you need a very good mic, and the other thing is you need a editing software. So post production Oh. editing really makes all the difference. So what did you use for that? फिल्मोरा मी बाय केलाय बिकॉज मला ते खूप इम्पॉर्टंट वाटलं, म्हणून मी 1 इयर्सचं फिल्मोरा हे बाय केलं. Subscription. येस येस. Okay. The question to Vrinda was, what is the best place to start your social media campaign? In particular with your business Happy Hair, but in general also, suppose I am starting a business tomorrow, which is the best option for starting a online business? Say, is it YouTube, is it Instagram, is it Facebook, or is it a combination? What do you think is the right place, Vrinda? Yeah, hi Gurudat. The thing is that you have to first identify where your target audience is active. So, for example, for my business, like my target audience is the women who are 25 to around 55 age group. So they are active on Facebook and this Instagram as well as on YouTube. So it's a more of a demo and a trial kind of product. So I concentrate on these three mediums. And of course, Google My Business has helped me a lot because whenever anyone has to buy anything nowadays, people are going online and searching on Google where's the best place to buy. So I think visibility on Google is very important. So that's how but there is no hard and fast rule. You have to kind of do a trial and error. So wherever, like, it's up to the product basically. Do you see a future, Vrinda, where you may not need a shop at all? In the sense of, I am seeing a few places which have just closed down their physical presence and gone completely online. I'm I'm just listening to what people are saying. Some of them have said the rents are so high in Mumbai, so maybe I'll just close down my establishment and go completely online. Does it work for you, and does it work for all businesses, or what is your idea on this? See, as far as my business is concerned, it's a touch and feel product, as well as, there are some products and services which, for example, permanent extensions or wigs. It is always better if you come to the store and you try rather than, making mistakes online. That's why I feel for my business, a brick and mortar store is more important. And also, secondly, it gives visibility to the brand. Of course, depending on the location matters a lot. And also, there's a kind of, when you have a business address, there is a lot of trust factor in the business. That's and But online presence is very, very important, because the next step everyone does is go to Instagram and seek what kind of followers you have, what kind of posts you're putting, and to make it more relatable, they of course check all the platforms nowadays, and having a website also helps. Like, so I think it's a combination of online and offline for me, but I think the future is going to be totally online. Okay, that's a great idea, because some products I think you need to do a combination of online plus offline, and there are some products which probably will do okay only online. So that's what I would pick up from your message. So you, like you Yeah, said, your touch and exactly. feel product is always a combination. It's always online plus offline. Okay, Exactly, yeah. Mansi, question for you was, what do you see in your future? Many more YouTube videos, या और कुछ करने का है, कुछ फूड बिजनेस करने का है, या कुछ और करने का है? क्या प्लान है, मैम से?
Mansi, you're muted. You'll have to unmute. कमिंग 3-4 महिन्यामध्ये प्लॅनिंग चाललंय सर. मसाले वगैरे प्लॅन करतोय. ऑलरेडी मला काही फ्रेंड्सकडनं ऑफर्स आल्या आहेत की तू स्टार्ट कर, वी आर देअर फॉर यू. बट मला माझं असं प्रॉपर रिसर्च करून स्टार्ट करायचं. सो आय एम वेटिंग फॉर दॅट. The other question we all think of is that is it possible to do like a full-time job and also do this online business? Like, how do you manage it? You are managing 4 fronts now: profession, family, husband, and business. So, I mean, how do you manage? सर फुल प्लॅनिंग लागतं. विदाउट प्लॅनिंग नथिंग गोइंग टू बी हॅपन. ॲक्च्युली जसं सण येतात तर त्याच्या आधी आपले व्हिडिओज रेडी हवे, कारण ते तिथे पोस्ट करायला लागतात. टायमाच्या आधी पोचले पाहिजे लोकांपर्यंत, तर ते व्ह्यू होतात. म्हणजे जर मी उकडीचे मोदक टाकले तर ते गणपतीत प्रॉपर गणपतीत आले पाहिजे, तर लोक बघतील. कारण सीझनल आहे ते, रोज कोणी उकडीचे मोदक घरी करत नाही. तर हे सगळं प्लॅनिंग करायला लागतं. मला 4 दिवस ते 5 दिवस आधी तो व्हिडिओ शूट करायला लागतो. त्यानंतर 2 दिवस त्याला एडिटिंगला वेळ द्यावा लागतो आणि मग त्यानंतर तो पोस्ट होतो. ॲटलिस्ट 2 दिवस आधी सणाच्या. तो थोडा वेळ लागतो. प्रॉपर प्लॅनिंगने चालायला लागतं, तेव्हाच पॉसिबल आहे ते. And just now we have got another headache, which is FSSAI, that is Food Safety and Standards Authority of India, which every food business will now have to take the permission. And for the small businesses it is online, and for the large businesses it is physically you have to go and take permission. So that is another headache which has been added to all the foods businesses. So Yes, that is right, another sir. thing which we were discussing recently. हो. Okay, but what do you think is the future for the foods business, Mansi? हो 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 सर. हो, It's अगदीच अगदीच. online and offline combination I think is going to work for you हो, much better than. ॲक्च्युली ऑनलाईन, फक्त ऑनलाईन असं नाही करता येणार. ऑफलाईन पण आपल्याला करावंच लागेल काम, तेव्हा जाऊन ते प्रॉपरली रिप्रेझेंट होईल. कारण बरेच आपल्या कनेक्टमध्ये असतात ज्यांना टेस्ट पण करायचं असतं. मला बऱ्याच जणांनी पर्सनली सांगितलं की तू तुझं प्रॉडक्ट्स मला कन्फर्म कर आणि मला सांग, मी आय कॅन सेल इट. डोंबिवलीमध्ये काही शॉप्स आहेत, त्यांनी मला ऑफर केलं की तुमचे असे स्पेशल काही डिशेस असतील ते आम्हाला सांगा आणि मी ते सेल करून देण्याची जबाबदारी माझी, कारण वी आर एस्टॅब्लिश फ्रॉम सो मेनी इयर्स. तर ते दोन्हीकडनं चालेल सर. एक सिंगल ऑफलाईन आणि फक्त ऑनलाईन असं नाही करता येत. इट्स अ कॉम्बिनेशन. That's wonderful. So, just by the way, out of many businesses in Kalyan, which a group of us have mentored, there are 2 businesses which are into food, and they are basically, one is a niche product, which is Punjabi food, and the other one is a product which is basically Maharashtrian snacks, and all of them are doing very well. So each and every one of them started out with the premise that, you know, we are in lockdown, we cannot afford to have a restaurant, we cannot afford to have a shop, or we cannot do this business through an establishment. So they started online, but in the last 4-5 months they have done so well that now they are getting the FSSAI license, and probably one of them will be having a physical presence also. So I think the learning from this this webinar is that one is online is essential, it's no longer a choice. Second is online plus offline is the way to go. It's not only online or only offline. And the third thing is each business is different. So what Mansi is doing is totally different from what Vrunda is doing. So what Mansi has to do is totally different from what Vrunda does. But I think the first step is very important. The first step of, you know, having the courage to get into it is the most difficult step. And after that, it's like learning on the job, learning from the online tutorials, and, you know, doing things which will work in the long run is probably the way to go forward. I request Radhika to do a small sum up, and then we'll finish this webinar. Okay, thank you, sir. I would like to thank Mansi ma'am, Vrunda ma'am, and of course the person who had this ideology of conducting webinars for women's empowerment, especially. So Dr. Gurudat Bhatt sir. So he has been inspiring me also, and
he has been inspiring so many women, because we also conducted earlier webinar that was also bit almost successful, and this one is also because this webinar has served the purpose actually, because जो आप दोनों के जो experiences थे कि not only offline या फिर not only online, it should be both way, it should work both way, then only you will be successful. So I hope everyone has understood at least the basic idea behind going for offline business to online business. Because in such a meeting it is hard to explain in much detail, but we can at least कुछ idea तो मिला कि हमें वृंदा मैम और मानसी मैम ने ये step कहाँ से लिया, how they started and how their businesses or profession has got raised in this lockdown because of the social media handle. So ऐसा नहीं है कि social media just time pass के लिए है, because there are many people who think that हाँ social media ये तो always online ही रहती है, ऐसे बहुत बार कहा जाता है, but उसका कुछ प्रोडक्टिव यूज भी है, वो मोबाइल पे भी हो सकता है. मतलब ऐसे नहीं कि आपको लैपटॉप उठा के बैठ जाना है हर टाइम और आपको उस पर ही फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, ऐसा नहीं है. यू कैन यूज योर रेगुलर मोबाइल phone and you can do the promotion of your business, services or profession, whatever it is. So I would request all the participants, if they have any questions, so they can mention it in the chat box, so we can request our speakers to answer them. Just for everybody's knowledge, Randa's studio is called Happy Hair. It's in Phoenix Market City. It's a hair extension business. It's a very new business for many people, but it's a pioneering business and it's doing very well. And Mansi, I would like you to say a couple of words about your YouTube channel, because you did not. You are too modest to talk about it. So my channel name is Let's Cook with Mansi. Do subscribe my channel and please do like. Any suggestion, just let me know. And I have done the road testing of her couple of recipes, so I can vouch for the quality of her recipes and the way she presents, and it is really professional. So that I would be the person who will guarantee that her channel is really useful. And we have made a couple of dishes that she has put on her channel, so really nice. Thank you everybody, and Radhika, from my side, personal thanks for doing this webinar, and more power to all of you for all the good work you're doing, and thanks so much. Radhika, you can sum up. Yeah. So hopefully सबको इसकी वजह, ये जो सोशल मीडिया है उसको देखने का नजरिया इस वेबिनार की वजह से बदला होगा, एंड आई होप कि more women will get inspired and they will start something for themselves, maybe some profession or service, and they will start with the online platform, using online platform. So thank you so much, Mansi ma'am. Thank you so much, Vrinda ma'am, and Dr. Gurudat Bhatt, for giving your time. And thank you all the participants for joining us. So by this, we will end up this meeting here. Thank you so much. Thank you very much. Yeah.